Shahabuddin resigns as president after days of speculation. CNG filling stations remain hit by shortages as drivers endure another day of misery. US tariff move leaves Bangladesh's tariff status unchanged, Commerce Minister. Assalamu alaikum. This is Chaudhry Sama. Welcome you all to Evening News. You have just had the Argus United headlines. Now let's move on to the details. After days of speculation, rumors, discussions and political buzz, President Mohammad Shahabuddin has finally resigned. He has submitted his resignation letter to Speaker Hafizuddin Ahmed in the afternoon. The speculation surrounding the president's resignation intensified further after the speaker returned home from Thailand before his scheduled arrival. Eventually, the rumors proved to be true. Earlier, all indispensable preparations for the resignation of Shahabuddin were accomplished at Bangla. With the speaker having returned to Bangladesh, the process moved to its next stage. Shahabuddin assumed office on 24 April 2023 after being elected with the nomination of Awami League regime. His constitutionally prescribed 5-year term was due to expire in April 2028. His name was involved in the controversy during his tenure as the Commissioner of the Anti-Corruption Commission. Shahabuddin's previous association with Islami Bank, a bank one controlled by the controversial Asalam Group, came under scrutiny. Following Shahabuddin's resignation, the Speaker will perform the duty of Head of State as acting President. Elections in the post will be held within 90 days according to the Constitution. Speaker Hafizuddin Ahmed said this is in a private press briefing a few moments ago. তিনি গুরুতর অসুস্থ, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও কিডনি জটিলতায় তিনি ভুগছেন। তার হৃদযন্ত্রে বাইপাস সার্জারি হয়েছে। ইদানিং স্বাস্থ্য পরীক্ষার অটোনমিক নিউরোপ্যাথি নামে রোগ শনাক্ত হয়েছে। এই রোগের কারণে তিনি মাঝে মাঝে অচেতন হয়ে পড়েন। এসব রোগের প্রাদুর্ভাবে এবং শারীরিক ও মানসিক অসমর্থতার কারণে রাষ্ট্রপতির মতো গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদের দায়িত্ব পালন করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। সংবিধানে ইতিমধ্যে আপনারা জানেন, যেদিন আমি স্পিকার হিসেবে শপথ নিয়েছি সেই দিনই ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবেও শপথ নিয়েছি যদি প্রয়োজন হয়। তিনি মাফিয়া সরকারের আমলে নির্বাচিত হলেও বর্তমানে জনগণের ভোটে যে সরকার নির্বাচিত হয়েছে তার প্রতি তিনি সমর্থন এবং শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন সবসময়। আমি তার মঙ্গল কামনা করি। Prime Minister Tareq Rahman remains fully committed to implementing the July Charter, LGD Minister Mr. Fokul Islam Alamgir reiterated. Speaking to reporters after addressing the Bengal Delta Conference in Dhaka, the BNP Secretary General reaffirmed the government's commitment to fulfilling the July Charter. Earlier, in his keynote speech at the conference, he said the government is working to address both economic and political challenges and remains determined to implement all of its election pledges. He noted that the ongoing Iran-US conflict and the Russia-Ukraine war have created significant economic challenges for Bangladesh. The conflict between Iran, we are going through a critical economic as well as political instability, as because globally the conflict between Iran and USA, and also the war between Ukraine and Russia. Opposition leader Dr. Shafiqur Rahman accused the government of hiding behind the constitution over the issue of holding a referendum. He warned that overinterpreting the constitution may ultimately erase its own identity. Speaking at the Dhaka District Rukun Conference of Jamaat Islami, the party Amir urged party members not to be discouraged by a few isolated incidents depicting Jamaat as a people's organization. If the referendum outcome is not resolved in Parliament, he said,
the party will launch a street movement similar to the July uprising to press its demands. বাংলাদেশ জামাতে ইসলামী ফিরিস্তাদের দল নয়, আমরা মানুষ, আমাদেরও ভুল ত্রুটি হয়। আমরা একটা কথা পরিষ্কার বলেছি যে অন্যায় আর জামাতে ইসলামী একসাথে চলে না, কিন্তু এর দ্বারা এটাও আমরা মিন করছি না যে আমরা কোনো অন্যায় করি না। আমরা মানুষ, আমাদের ভুল হয়, অন্যায় হয়, দোষ হয়, অপরাধ হয়। আমরা আহ্বান জানিয়েছি যারা দেশকে ভালোবাসেন, জাতিকে ভালোবাসেন, আমাদের অন্যায় অপরাধ দেখলে আমাদেরকে ধরে দিন, আমরা কথা দিচ্ছি আমরা সংশোধন করব। A severe gas shortage has led to unusually long queues at CNG filling stations across Dhaka, causing major disruptions to public transport and increasing commuter suffering. Drivers are reportedly waiting for hours to refuel, with much of their working day spent at filling stations. CNG auto rickshaw drivers have been particularly affected, saying the time lost in refueling has significantly reduced their ability to serve passengers and earn a livelihood. The Ministry of Power, Energy and Mineral Resources said the shortage stems from a technical fault at the floating LNG terminal in Moheshkhali. এই যাইছি সকালে বইরেছি কোনো গ্যাস নাই, আবার গ্যাস সকালে 5টা-6টা বাজে আহি সিরিয়াল পাই না, আবার 8টা-9টা বেলা গ্যাস জায়গা। ময়মনসিংহ থেকে আসছি, কোনো গ্যাস পাই নাই। আজকে এনে 8টার সময় লাইন দিয়েছি, এ বন্ধ এনে ঢুকছি পরেই বলে যে গ্যাস বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা ড্রাইভারটা অদৃষ্ট হয়ে গেছি, কেন প্রতিদিন রাত্রে নাই দিন নাই সারাদিন বৈশাখ গ্যাস পাওয়া যায় না। Meanwhile, addressing a program in Sylhet, the Commerce Minister said the US determines its tariff policy according to its own laws and Bangladesh's tariff position remains unchanged. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেটির তাদের আইন অনুসারে এটি 150 দিনের মাথায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়, নতুন করে আর কোনো শুল্ক ধার্য হচ্ছে না। তার মানে শুল্ক পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। গতকাল যেটি ছিল, আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুক্রবার রাত 12টার পরেও সেই শুল্কই থাকবে, ভিন্ন নামে থাকবে। On this day in 2024, a group of senior journalists under the banner of the Editors Guild met Sheikh Hasina and described participants in the July uprising as terrorists, urging the government not to show leniency toward them. The meeting took place at Ganabhavan at a time when the country was gripped by violence, with widespread reports of deaths and injuries. The editors expressed strong support for maintaining Hasina regime, characterized the July uprising as a terrorist campaign, labeled protesters as militants, and called for action against those involved in the uprising. Critics say that at that time, preserving the government's hold on power took precedence over condemning the killings of protesters. Before ending, let's have a look on the IGS United headlines once again. Shahabuddin resigns as president after days of speculation. Speaker Hafiz to perform as acting president. CNG filling stations remain hit by shortages as drivers endure another day of misery. US tariff move leaves Bangladesh's tariff status unchanged, Commerce Minister. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates of NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shundar Khabor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.